Добар ден, почитувани гледачи. Ја следите емисијата Македонско издание, која што се емитува секоја втора сабота во 12:30 часот попладне на Роджерс телевизија на каналите 10, 63, 84 и во High Definition 510 во Јужно Онтарио. Денеска е 2 ноември 2013 година, а јас сум Победа Пискачева, уредникот и водителот на оваа програма, која се надевам ќе го задржи вашето внимание во наредните 30 на минути. Интересното интервју со господинот Sam Vaknin го продолжуваме во денешната емисија, а воедно ви благодарам на позитивните коментари во врска со истото. Како што најавивме во минатите емисии, господинот Sam Vaknin е доктор по филозофија од Израел, кој моментално живее во Македонија. Господинот Vaknin има напишано неколку книги за кои има добиено врвни признанија, меѓу кои и книгата После дождот, како Западот го изгуби Истокот. Тој е и автор на книгата Малигна љубов према себе си, навраќање во нарцисоидноста, во која ја разработува темата на нарцисоидноста, ментално пореметување на личноста, диагноза која што и самиот ја поседува. Sam Vaknin во минатото беше и советник на Министерството за финансии на Македонија, а е и економски аналитичар и советник на повеќе бизниси во Македонија, Чешка и Русија. Уредник е на веб страната Global Politician, фриленсер, советник на многу израелски фирми за блучипови кои се занимаваат воглавном со инвестиции во Израел, Канада, Велика Британија и Соединетите Американски држави. Господинот Vaknin е исто така и фриленс новинар за различни медиуми во Соединетите Американски држави, а уредува и неколку веб сајтови. Во првиот дел од интервјуто разговаравме за политичката ситуација во Македонија во однос на албанското население и за проблемот што нашиот јужен сосед го има со нашето име и што во суштина се крие во позадина на сето тоа. Во вториот дел од ова интервју разговаравме за неговата книга Малигна љубов према себе си, навраќање во нарцисоидноста, а денеска го емитуваме третиот дел од ова многу интересно и информативно интервју со господинот Vaknin. Mr. Vaknin, your view of the world situation right now as it is? That's a bit of a big question, but I think that we can see several important trends. The first one is the shift of emphasis from the Euro-Atlantic structures to the Atlantic-Pacific structures. That means the shift from Europe to Asia. Asia is becoming by far the most important pivot of the world, economically, but not only economically, militarily as well. Both Japan and China, for instance, are creating new militaries, new armies. The United States has moved most of its military assets from Europe to Asia, and now most of the trade, global trade, is between Asia and the United States. So Europe is becoming backwater, becoming a marginal part of the globe. It's still very big economically, but it's meaningless militarily and even politically. Countries that serve as a bridge between Asia and the United States will grow in importance. Countries that are landlocked inside Europe will gradually dwindle and vanish. That is the first, I think, very important trend. The second very important trend is that we have finally crossed the threshold from the manufacturing of tangible objects to the manipulation of symbols as the main economic activity. Today, more than 60% of all economic output has to do with the manipulation of symbols
totally abstract symbols within computers. 40% has to do with mining, agriculture, and so on and so forth. Countries that are still locked into these old economic activities such as mining and agriculture, including Macedonia, these countries will not progress. They will remain stuck and finally, disappear economically. Countries that move forward into the new age of information and symbol manipulation will thrive. I think another very important trend is that energy is now much more widely distributed than before. Over the last 300 years, the main source of energy was the Middle East. Now, the United States is self-sufficient, does not need to import energy anymore. Huge reserves have been found all over the world of all forms of energy. So energy, for the first time in human history, is distributed equally across the globe. And this is a massively important development, because it means that there will be far less incentive to preserve the integrity of that region or this region and to intervene militarily and politically in that region or this region. The opportunity for conflict and friction will be reduced. Finally, and maybe most importantly to a country like Macedonia, the nation state is dying. The nation state is dying and is being replaced by supranational structures such as the European Union on the one hand and regions on the other hand. So we see countries like Spain disintegrating into Catalonia and Basque state, and similarly countries which are based mainly on the concept of nation state, and that would be countries like Israel or Macedonia, will be forced into disintegration. They will be forced to disintegrate into regions and then incorporate in bigger structures. That is a very important trend. If you put all these trends together, it creates a huge amount of uncertainty and fear. This is by far the greatest change in human history, combined at the same time. The Second World War was the last attempt of one nation state to take over a continent. It was the last gasp of colonialism. It was the last war which made use of physical, tangible assets, mining, oil, It was a war for energy resources and so on. And after the Second World War, the change is so rapid, aided by technology, that people are in a state of advanced shock. They live in total uncertainty. They don't recognize the world they were born in, and it is changing year by year. Now, a classical defense in psychology for in the face of rapid change, classical defense is narcissism. When you feel helpless, you tell yourself that you are omnipotent, that you are all-powerful. When you feel ignorant, because the change is so fast, you tell yourself that you don't need to know, you're omniscient, you know all. When you feel atomized, when you feel minimized, when you feel meaningless, you tell yourself that you are the source of all meaning, that if you concentrate on yourself, that is what is the most important. So you tend to disengage from other people, you tend to lack empathy, you tend to exploit, you tend to concentrate on your own self-interest and so on. So I think pathological narcissism is a global reaction to these massive tectonic shifts which are unprecedented in human history. There's been nothing remotely close to this ever before. Even when the Roman Empire disintegrated in the 5th century, it disintegrated only in part. It continued to exist in Byzantium. There was never a situation where there have been shifts from one type of world to another within one's lifetime. It's unprecedented, and we are reacting in an unprecedented way by becoming more and more narcissistic. And there is no therapy for that? There is no therapy for narcissism, but the hope is that once the world settles into a more stable pattern, which might take 200 years, once it settles into a more stable pattern, the hope is that people will again feel that they are more empowered, that they are more meaningful, that they will establish new forms of social networking, they will feel more integrated, less atomized, etc., etc.
and then maybe narcissism will abate. There was a Jewish sociologist by the name of Emil Durkheim, and he said that societies which undergo rapid change become anomic. Anomic means, in effect, dysfunctional. And that in this kind of societies, crime increases and so on. And I'm adding to that by saying also narcissism. We are all in a defensive state. We're all trying to defend against disintegration of families, of institutions, of whole countries, of societies. Things are moving so fast, we are simply terrified. We are like the deer caught in the headlights. So we just need to wait 200 years. Yeah, with modern advances in medicine, who knows? Maybe we will. Mr. Vaknin, I know that I could speak to you like for hours and hours. You're such an interesting person. I would like to ask you what you're working momentarily on. Like, what is your preoccupation right now? We've just completed the new edition of Malignant Self-Love, and we are now recasting several of our electronic books about psychology, politics, and other issues. So mainly in publishing of my work and repackaging it and reissuing it, rewriting many of the texts and so on and so forth. That's my main occupation. I'm also, as I said, editor-in-chief of a few news portals. And I may get involved in one or two media ventures in Macedonia. That remains to be seen because the atmosphere in Macedonia is not conducive to media plurality, shall we say. And there is a general sense of siege. The mentality in Macedonia right now is a siege mentality, where, you know, Macedonia has been attacked, constrained, hemmed in, treated unjustly for so long that people have either withdrawn to fantasy and delusion, and so they live in this cloud nine, just prefer to ignore reality, not to learn anything about what's happening and so on. Or they develop paranoid, persecutory emotions, feelings, and they are very defensive. So it's not a good atmosphere in Macedonia right now. And I blame it on the outside mainly. And I would like to say thank you for the book You're most welcome. that you gave me after the rain, How the West Lost the East. Just a few words about this book, which is probably would be very interesting for our viewers here in Toronto as well. This book is a harsh criticism of the role the West has played in the Kosovo crisis, and following the Kosovo crisis in developments in Macedonia and so on. I think the West has made the Balkans what it is now. It is fragmented. It is, I think, what the West has done, it has isolated the Balkans, treated it differently to what it would treat any other region, and the Balkans has become this island, like in Emil Kusturica's movie, this floating island, and it's a very sad state of affairs. And I'm describing here the dynamics and mechanics of how this came about, because in the 1990s there was a unique opportunity to integrate the Balkans in the rest of Europe and to move the whole area forward. This opportunity had been lost owing to interference by the likes of Germany and the United States. It has been lost again in 1999, and it has been lost again in 2001. And it is being lost right now in the Greek-Macedonian conflict, and it is again lost in the treatment of Kosovo, and the West keeps losing these opportunities to integrate, to the point that one asks himself, do they really want the Balkans to be a part of Europe? Or has this region been written off? In large parts of the public in Macedonia, the feeling is that Macedonia has been forgotten. The land, the time, and the EU forgot. And so Macedonians have become, as I said, very defensive, very paranoid,
xenophobic, and angry. They are simply very, very angry. It's an angry country now. This book describes how this came about. Mr. Vaknin, thank you very much. Thank you for having me. For this interview. Thank you. And I really, really wish you all the best. And you just too. Continue doing the great job that you're doing. Thank you. And you too. А сега да проследиме една музичка номера. Se vraćaš na mjesto radnje, al svakom je lopovu to djelo zadnje. Sama padaš u svoju zamku, makar mi naglas priznaj to. I ne hvataj se za slamku. Lako je skrenut tako sa puta, al ljubav je igra sa bezbroja duta. Ko vara na duge staze on gubi, ja sam ti svjedok živi, al znaj, tebi ne mogu da sudim. Ko ti to grize obraze, čiji to trag na vratu kriješ, ko ti to ruke odlaze, varaš me mila, ma kako smiješ, kom si se to obećala, od mene krala njemu dala, mila, za koliko si me prodala. Lako je skrenut tako sa puta, al ljubav je igra sa bezbroja duta. Ko vara na duge staze on gubi, ja sam ti svjedok živi, al znaj, tebi ne mogu da sudim. Ko ti to grize obraze, čiji to trag na vratu kriješ, kom ti to ruke odlaze, varaš me mila, ma kako smiješ, kom si se to obećala, od mene krala njemu dala, mila, sa koliko si me prodala. Ko ti to grize obraze, čiji to trag na vratu kriješ, kom ti to ruke odlaze, varaš me mila, ma kako smiješ, kom si se to obećala, od mene krala njemu dala, mila, sa koliko si me prodala. Ko ti to grize obraze, čiji to trag na vratu kriješ, kom ti to ruke odlaze, varaš me mila, ma kako smiješ, kom si se to obećala, od mene krala njemu dala, mila, sa koliko si me prodala. Ko ti to grize obraze, varaš me mila, ma kako smiješ, kom si se obećala, njemu dala, mila, za koliko si me prodala, mila, za koliko si me prodala. Во денешната емисија, почитувани гледачи, ќе го емитуваме интервјуто со директорот на Агенцијата за иселеништво на Македонија, господинот Васил Наумов, кое што го снимивме во Скопје на 25 јули годинава при одржувањето на 4-та годишна конференција на иселеничките организации, што се одржа во Александар Палас хотелот.
Почитувани гледачи, разговараме со директорот на Агенцијата за иселеништво на Република Македонија, господинот Васил Наумов, овде во Скопје на четвртата средба на иселениците. Кажете ни накратко за сите гледачи во Торонто, како се одвива средбата, еве денеска е вториот ден, третиот ден, и дали сето тоа што очекувавте од иселеништвото да дојде, да биде присутно овде, дали се одвива така како што беа очекувањата? Поздрав до сите македонци кои живеат во Канада. Ова е четврта годишна конференција на иселеничките организации од цел свет. Имаме присутни 117 представници на 154 иселенички организации. Како што кажав и во мојот говор вчера, ова е најголемиот собир на представници на иселенички организации одржан во кое време, било кога и на било кое место во светот. Значи, зборуваме за официјални представници на иселенички организации. Тие 154 иселенички организации, кажав и вчера, имаат сигурно најмалку 250.000 членови во нив. Конференцијата тече, поминува во изворена атмосфера, во работна атмосфера. Се тече според предвидениот план. Дискутираме повторно, како и сите овие изминати години, за идентитетските теми, прашањата за чување и негување на јазикот, чувањето и негувањето на македонската култура. Разговаравме, имавме можност да ги слушнеме представниците на државните органи на темите државјанство, стекнување со македонско државјанство, избирачко право. Представниците на иселеничките организации имаа можност на овие теми да дадат своји излагања, да дискутираат, да поставуваат прашања до представниците на државните органи, да дадат своји сугестии како да се подобри законодавството во сите овие сфери, како да се изнадат решенија со цел Република Македонија подобро да одговори на потребите на иселениците. Ни следува и во теке се уште темата подобрување на организираноста на иселениците од Македонија во светот, подобрување на нивната комуникација со Агенцијата за иселеништво и на крај конференцијата ќе ја завршиме со излагањата кои ќе имаат пратениците од диаспората, а секако иселениците ќе имаат можност во непосреден разговор со пратениците од диаспората да им постават прашања, да ги слушнат кои се залагања, свои ветувања овие пратеници ги оствариле до сега и што планираат во наредниот период да направат, и секако ќе имаат можност представниците на иселеничките организации да побараат од пратениците да се заложат за конкретни решенија, конкретни предлози кои што ќе ги слушнеме денеска. Јас ви благодарам многу и од името на сите иселеници од целиот свет ви пожелам уште многу вакви конференции и ви благодарам од нивно име за одржување на една ваква значајна конференција за сите нас. Ви благодарам за можноста што ми ја дадовте да се обратам на иселениците кои живеат од Македонија, кои живеат во Канада, и уште еднаш мојот апел да иселениците од Канада ја разберат агенцијата како нивни сервис, како нивни втор дом во Република Македонија и за сите своји потреби да се обраќаат. Ние сме нивниот мост кон другите државни органи, ние сме нивниот дом овде во Република Македонија. И во денешната емисија имаме неколку информации. На 10 ноември женската секција при Македонската православна црква Свети Климент Охридски традиционално ќе го организира големиот Митровденски базар во големата сала на оваа црква. Се покануваат сите македонци и пријатели на македонскиот народ да дојдат и да си купат македонски домашни вкусни специјалитети. Истовремено на овој базар ќе се продаваат и подароците кои се донесуваат во црквата. Повелете сите, порачува председателката на женската секција Рада Видиновска. Канадското македонско место во Торонто е пензионерски дом кој ви обезбедува угодно и хармонично живење. За повеќе информации побарете ја Златка на 416 755 9231. За професионално и поволно дизајнирање на вебсајтови побарете ги TJ Hosting на 647 547 3061. И секако читете македонски вести, сега и со детални информации и важни надписи за македонската комуна во Торонто.
загрижлива нега на вашата коса и незино професионално стилирање, побарате ја Елизабета на 647-281-5501 во Neo Hair Design, што се наоѓа на 980 Пейп Авенија во Торонто. Леринското регионално македонско културно друштво од Канада го организира Есенското Леринско оро во сабота на 16 ноември годинава во црквата Свети Климент Охридски со почеток во 6:30 навечер. Како и секоја година досега ќе ве забавува групата Децата од Буф, а влезот ќе биде $20 по човек, со исклучок на деца до 12 години кои ќе можат да присуствуваат бесплатно. Дојдете сите и имајте весел провод, порачуваат од Леринското друштво. Ете, почитувани гледачи, тоа е се што подготвивме за ова 322 емисија на македонско издание, која можете да ја следите и на интернет на macedonianedition.tv. Нашата наредна емисија ја планираме за 16 ноември оваа година, а до тогаш ви благодарам за вашето ценето внимание, пријатно и довидување. Da